xarjinana fiicantiin xarjin okay tahay so video waxaan ku arki doonaa sida loogu shubto Anaconda anagoo markaasi runtii aan isticmaali doono Jupyter notebook si aan markaas accessingkiisa u helno waxa u baahanaa markii aan soo degsano software kan leeyahay Anaconda so Anaconda marka hadaan ku qoro searching-ka Google ka soo furo Chrome ka waxa markaas haystid then waxa fiirin doonaa marka wax la yiraahdo anaconda.org website kan then waxa marka leenahay ama waxaan tagi kartaa marka midkaan distribution ka daarta adiga so marka anaga kana ku dhufanayna hadda labadoodu waa isku mid unbuu ku geynaa so waxaan rabnaa marka intaanan aan soo dejinin before aan dejiska galin waxaan u baahanahay horta inaan sign in dhahno so waxaan leenahay horta download Anaconda first download marka dhahno so wuxuuna siinaa marka distribute ka rabnaa anaga inaan soo degsano okay distribute get started aan leenahay so intaana mar get start marka wuxuu kaaga baahan yahay inaad sign up dhahdo so marka dhowr option ay haystaa Google haystaa Microsoft iyo GitHub for now ani had GitHub kaygan ku login gareynayaa okay so markaan GitHub auth ka aan taabto then wuxuu ii soo saari doonaa in markaas GitHub ku uu authorized uu ila so halkaan page ka ku keenin doona marka waxa u baahan tahay marka inaad kan soo degsato oo distribution ka inaad soo degto mini Anacondahan waa mid iska mini ah laakiin anaga midkaana u baahanahay okay so kana marka xaleenahay download for now so wuu noo dejinayaa sa arkaysaan I think wuxuu qaadan doonaa 900 MB oo 924 oo MB way 30 daqiiqo ilaa 1 saac uu sheegayo depends on waxay ku xiran tahay markaas internetka xogo aan internetkayga buur ah that's why usaas u leeyahay so let's see marka intuu ka soo degayo insha Allah waa isku soo laaban doonaa okay alright guys wuu dhameeyay so halka marka tagno sa arkaysaan halkan wuxuu ku dhigi doonaa marka download kaaga waxa furi doontaa marka meesha ku yaalo then waxa sameyn doonaa marka sample installation ki nooga la baahnaa marka waxa leenahay kaligaan siin doonaa soo inoogu shubo computerkeena ugu shubo so waxaan mari doonaa few steps oo aad runtii critical u ahayn oo simple iska ah waliba fudud ayaan mari doonaa so waxa sameynaa marka intuu garan gareynayaan sugeynaa si markaasi uu inoogu furo installation kiisa uu noogu sameeyo so then waxa fiirin doonaa marka qaybtii Jupyter notebook ama basics kiisa sida markaasi aad project ugu furi lahayd hadii project desktop uu ku yaalo hadii kana sameeyo whatever it is hadii qaabka installation ka loogu sameeyo so by the way mid kale waxa jira Google Lab yiraahdo Google Lab kaas asiga inta badan kana kaas wuxuu ku fiican yahay package ma soo install gareynaysa sababtoo ah package-da dhan waxay ku yihiin built in ay ku yihiin laakiin Anaconda sometimes Jupyter notebook marar qaar wuxuu ku dhahaa package-daas waa inaad soo install gareysaa okay so intuu kicinayo xogo loading-kiisa waqti waaye waa bahalka micnaheedu soo orod ma ahan so it depends on computer-ka haysatid marka so waxaa leenahay marka hadda next aan leenahay uu soo kacay then waxaa leenahay okay I agree so terms-kii waxyaabahaas license agreement in aqbashid ay kaaraan I agree leeyahay so waxaa leedahay all users required okay just kana iska dooran doontaa okay marka waxaa la so destination ka folder contains this space con problem server Anaconda please consider so wuxuu leeyahay space ka iyo waxaas inaad markaasi ka sii fikirto so marka halkan waa inaad pathkii wixii aad ku darsataa okay oo meesha marka pathkii wixii inaad ku dartid qasab waaye sa arkaysaan defaultiga meesha marka pathka lagu mar recommended ma ahan kan laakiin kuwa waa lagu recommend gareeno ma jeedo recommended waaye in markaasi lagu recommend laakiin kan hadaa taawtid recommended ma not recommended ku leeyihiin sababtoo muhiim ahan so marka waa inaan labadan check saarno registry Anaconda iyo clear inaan check saarno oo ayagana recommendation noo sameeyno so waxa leenahay marka install so sidaas aan ku shubnay Jupyter dhihnay Anaconda so marka intuu ka dhameynaa sugeynaa by the way intuu ka dhameynayo waxa laga yaabaa inuu waqti qaato waa iska sugeynaa marka insha Allah alright guys so waa uu dhameeyay dabcan markuu installation ku dhamaado still hadda wali wuu socdaa waxyara ka harsan I think laakiin inuu dhameeyo uma leenahay so terminal kan uu soo kiciyay maybe waqti uu qaadanaa waa u soo laabanayna alright saaxiibayaal so marka hadda wuu dhameeyay so next aan dhaheynaa then waxaan leenahay the next finish so marka finish dhaadid dabcan asaa soo launch gareyn doona automatically launch doo dhihi doonaa so waxay ku leeyihiin thank you for download idinka mudan
now marka inta asaa isoo kicin doona dabcan oo isa soo daari doonaa waana sugeynaa marka intuu kasoo kacayo maybe in xoogaho culeys badan uu barnaamijkan inta badan wataa so marka computerkaaga hadduu kind of stupid yahay waxa waaye kuga adkeyn doonaa so marka haddii aan dhaan halkan aan raadino bal Anaconda so inshallah next video waxaan fiirin doonaa marka Jupyter notebook basicskiisa fiirin doonaa marka hadda kan waa ku shubnay installationkiisa waa dhan marka next video waxaan fiirin doonaa in markaasi aan soo ran gareyno iyo Jupyter notebook basicskiisa markaasi inayna aragno so hadda almost wuu noo soo kacay there is no error waxna ma qabsanin sa arkaysaan by the way installation markaa sameynaysid waa inaad si degan u fiirisaa waxaa laga yaabaa video in boobsiis ha ku daawanin meelaha qaar oo tigta aan soo saar waa inaad tigta soo saartaa haddii aadan sidaas sameynin so waxaa laga yaabaa in markaasi cilad ay ku qabsato marka be careful ka taxadar insha allah so next video waxaan fiirin doonaa marka insha allah sida loo sameeyo notebook basicskiisa iyo qaabkiisa waxaan fiirin doonaa marka anagoo markaas isticmaalayno qaabka qoraalkiisa iyo hello world ayaan soo daawici doonaa insha allah bye bye intaas idinkaga taga next video ayaan noo balanaa